ஓகே அது வந்து ரொம்ப சுப்பீரியரான கம்யூனிட்டி, வி ஆர் இன்ஃபீரியர், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலே எனக்கு வந்து இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஐ ஜஸ்ட் ரூயின்ட் மை ஸ்கின் வித் ஆல் த ஃபேர்னஸ் க்ரீம்ஸ் ஐ ஹாவ் யூஸ்ட். நான் வந்து வெளியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிச்சிது. அண்ட் அந்த ஸ்டேஜில் வர கமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அண்ட் வென் ஐ கோ டு அண்ட் ஆஸ்க் மை மாம், ஷீ டெல்ஸ் ஹர் ஸ்டோரி. 12th கம்ப்ளீட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா வந்து காலேஜுக்கு போனேன். காலேஜ் இஸ் த பிளேஸ் எனக்கு வந்து அந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வந்து நல்லாவே வந்து போக ஆரம்பிச்சுது. பிகாஸ் இன் காலேஜ்னால் தெர் இஸ் திஸ் டூ சைட் டு யுவர் திங்ஸ். ஒன் சைடு என்னென்னா, த வே யூ ஆர் பீப்புள் வில் மேக் ஃபன் ஆஃப் யூ, அண்ட் இன்னொரு சைடு people will actually love you for who you are. Okay, college is the place where you get most number of criticism, but at the same time college is the place where you will get number of compliments. Okay, like usually வந்து இப்படி தான் வந்து நடக்கும். Okay, you get a lot of compliment, and people actually எப்படி சொல்கிறது, compliment the best features you have. Like I got a lot of compliment for my hair, and my hair used to be this top thing. Okay, and then people actually used to me call like, yeah, you look beautiful today. Like these are something like even in school I heard, but it actually hits different when college friends say that. Okay, so it was that kind of thing. Even in college I had so many people, like என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்ற பேரில் இருந்த ஒருத்தி கூட என்னை வந்து, அதாவது கையை பிடிக்கும் போதெல்லாம் வந்து she will say, see என் கை தான் வெள்ளையாக இருக்கும், கை கருப்பாக இருக்குது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அண்ட் அவளுக்கு வந்து இந்த சண்டை போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைண்ட் வந்துச்சுன்னா, she used to be this another toxic friend. ஒரு சண்டை போடணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் வந்துச்சுன்னா, what she will do is, நம்ம நிற்கும் போது லைக் யாருக்கும் கேட்காத மாதிரி எனக்கு மட்டும் கேட்குற மாதிரி கருப்பாயின்னு வந்து பாட்டெலாம் பாடுவாள். லைக் ஐ யூஸ் டு பி திஸ் பர்சன், லைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவாய்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பட் அட் சம் பாயிண்ட் லைக் நான் வந்து ஒரு நாள் வந்து திருப்பிலாம் கேட்டேன். அது ஒரு பெரிய சண்டையெல்லாம் போச்சு. ஸோ see, sometimes I just keep up with the patient, and sometimes I just react away. நான் சொன்ன மாதிரி I don't give much thought to keeping it inside and faking it. அதுக்கெல்லாம் கிடையாது. I just like try to be patient, but if I cannot, I just show my feeling right there, right away. I don't care about good names. Like I don't want to live with a good name. I never cared about it. So okay, so அதனால எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை. பட் சில பேருக்கு அது பிரச்சனையாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி since I did not care, I just gave it on her face. Okay, and அதுக்கப்புறமா வந்து there used to be this another girl. She used to say, உங்கள் அம்மா எப்படி இருக்காங்க, நீ என்ன இப்படி இருக்க, அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு ரியாக்ஷன்லாம் வந்து வரும். பட் there used to be some people who will be like, see அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது, you look really beautiful, in case நீ வெள்ளையாக இருந்தால் கூட இப்போ நல்லா இருக்க மாட்டேன். those kind of comments like which will make your heart flutter. அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸுமே வந்து நிறைய வரும். ஸோ அதனால் வந்து ஃபார் மீ காலேஜ் வாஸ் அ பிளேஸ் where I actually saw some angels, and I got slowly rid of in the inferiority complex, inferiority complex, and I stopped using fairness cream. Like என்னோட first 2 year வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் லாஸ்ட் 2 yearsல வந்து I stopped using fairness cream. But அந்த பாயிண்டில் கூட I was not loving my skin tone. Okay, I was like, okay, we tried this much, but அதெல்லாம் ஒர்க் ஆகலை. But still people say that I'm looking good, and so I may stop using that. அந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்தது. But then there is a phase which actually made me fall in love with myself. அது என்னன்னா is makeup. Okay, and as like நான் வந்து மேக்கப்போட ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்த நிறைய, அதாவது டார்க் ஸ்கின் ஷேட்ஸ் எல்லாமே வந்து வர ஆரம்பிச்சுது. ஓகே, ஸோ அப்படி வந்து வரும்போது I was like, I started wearing makeup. Like, see, I'm not being biased here, guys. Seriously, I'm not being biased. Makeup, every skin tone is beautiful, okay? But if you are like deep skin, தயவு செஞ்சு ஒரு தடவையாவது மேக்கப் போட்டு பாருங்கள். பிகாஸ் இட் லுக்ஸ் டிவைன் ஆன் டீப் ஸ்கின். லைக் ஆன் ஃபேர் ஸ்கின் இட் லுக்ஸ் கிரேட், பட் ஆன் டீப் ஸ்கின் லைக், பிகாஸ் இந்த ஸ்கின் மேலே வந்து யூ கேன் ஈஸிலி see the textures. அதாவது you apply a blush on a light skin person, but you already have a color. Like இந்த கேன்வாஸில் ஒரு கலர் இருக்கு இல்லையா, இதுவும் அந்த மேக்கப்பில் இருக்க கலரும் ஒன்றா சேர்ந்து the outcome it gives, it's just divine. I would say, like, it's divine, seriously.
அண்ட் ஐ காட் கான்ஃபிடென்ஸ். பட் ஸ்டில் இந்த மாதிரி அவுட் சைட் நாய்ஸ் வந்து கம்மியாயிடுச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. டில் டேட் இந்த நாள் இருக்கு இல்லையா, இது வரைக்கும் அதெல்லாம் வந்துட்டு தான் இருக்குது. பட் என்னென்னா ஐ ஜஸ்ட் க்ரூ திக் ஸ்கின். இது எல்லாத்துக்குமே கீழே. இன்ஃபேக்ட் நான் அப்போ கேட்டதை விட இப்போ கேட்குறது தான் ரொம்ப அதிகம். மேபி நான் வந்து இதே விஷயத்தில் அப்போ கேட்டிருந்தேன்னா இன்னும் அந்த மாதிரி ஆயிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். பட் இப்போது ஒன்றும் இல்லை. என்னென்னலாம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால், சவுத் இண்டியன் ஆர் black is ugly. Because I upload videos and people from North India or Eastern India or Central India get to watch, right? அப்படி இருக்கும்போது they kind of have this stereotype that South Indian are like black people, okay? அந்த மாதிரி வந்து சில விஷயம் இருக்கும். And there was this one fine comment என்னென்னா, அந்த ஷெரினோட ரெக்ரியேஷன் போட்டிருந்தேன் இல்லையா, அதில் வந்த கமெண்ட் என்னென்னா, மூஞ்ச பேர் கருப்பு உனக்கெல்லாம் கல்யாணமே ஆகாது அந்த மாதிரி. லைக் நான் ஐ மீன் ஹானஸ்ட்லி இட்ஸ் அ வீடியோ, இட்ஸ் அ மேக்கப் ரெக்ரியேஷன் வீடியோ. அந்த ஹீரோயின் வந்து உங்களுக்கு அக்கா இல்லை, தங்கச்சி இல்லை, அதாவது அத்தை இல்லை, யாரும் கிடையாது. ஒய் ஆர் கெட்டிங் ஸோ அஃபெண்டட்? எனக்கு அதுதான் வந்து ஆக்சுவலி புரியல. மூஞ்ச பேர் கருப்பு உனக்குலாம் அதாவது ஒருத்தவங்களோட கர்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு, அதாவது சாபம் விடுற அளவுக்கு அந்த ஹீரோயின் மேலே உங்களுக்கு என்ன தான் அப்படி பாசம்? ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபேனாக இருக்கீங்க, பட் ஐ ஜஸ்ட் ரீக்ரியேட்டிங் த மேக்கப் லுக். அதில் என்ன உங்களுக்கு அவ்வளோ வெறுப்பு? பீப்புள் ஆர் ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் தேர் மைண்ட், ஐ வுட் சே தட். த நெக்ஸ்ட் டே அதே பொண்ணு வந்து யூ லுக் ஸோ க்யூட், உங்கள் கலர் நல்லா இருக்கு அந்த மாதிரி. ஐ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டுட் தட் no matter how you are looking, there will be some people who come and tell you that you're not looking good. Okay, like if it had happened to my mom, it will happen to me. And even Aishwarya Rai has haters, even Deepika has haters, even Priyanka get to hear that she is ugly. Like, I mean, imagine, those women are epitome of beauty. Okay, so just understand this one thing, no matter how you are, like these things will happen. அண்ட் இதில் வந்து ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் வந்து இந்த ஸ்கின் டோனையும் கல்யாணத்தையும் வந்து அப்படியே டேரெக்டாக லிங்க் பண்ணுறது. ஹானஸ்ட்லி கேன் ஐ டெல் ஒன் திங், லைக் ஐ திங்க் இந்த ஒரு எராவில் நடக்கிற கல்யாணமே எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் பிஸ்னஸ் ப்ரொபோசல். ஐ டோன்ட் திங்க் தீஸ் ஆர் ஆக்சுவல் மேரேஜஸ். ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்து இஃப் சம் ஒன் டோல் தட் உங்களோட கலர் வந்து பேடாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபீல் negative or low, okay? Because the right person will see what is inside only, not even for boys. I'm saying this, உங்களுக்கு 1 லட்சம் salary, own house, இதெல்லாம் வந்து அதாவது 50 சவரன் வரதட்சணை, காரு, பைக்கு, இதெல்லாம் வந்து honestly it's so immature for a marriage conversation. I mean, people who understand a relationship like proper will see that all these matured people, like middle-aged matured vayasanavanga, how immaturely they handle a marriage thing. So the marriage thing itself is very immature. So adla vandu unga color vandu iduva pesuradhu vandu, I don't know, I was not put in that situation yet, but I would say maybe அது வந்து அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு நான் போகும்போது மேபி எனக்கு ஃபுல்லாக தெரியும். பட் ஸ்டில் நான் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணேன்னா, ஐ வுட் நெவர் ரியாக்ட் டு இட், பிகாஸ் ஐ ஃபீல் எவ்ரி ஒன் ஹாவ் தேர் ஓன் ப்ரையாரிட்டி. இப்போது சில பேருக்கு வந்து ஒல்லியாக இருக்கிறது பிடிக்கும், சில பேருக்கு சில பேர் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் வெயிட்டில் அப்படி இருப்பாங்க. பட் அவங்க வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் தே வாண்ட் டு லுக் இன் அ சர்டன் வே. நம்ம வந்து அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு சி திஸ் இஸ் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. What you can actually do is let them go, okay, and wait for the person who will actually see something அதோட ஒரிஜினல் ஃபார்மில் பியூட்டிஃபுல்லாக. ஓகே, இஃப் யூ see, ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன், இஃப் யூ மேக் சம்மன் ஸ்டாண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ, எனக்கு வந்து வாட் எவர் ஸ்கின் டோன் ஷீ இஸ் ஆர் ஹீ இஸ், என்ன ஹைட்டாக வேணா இருக்கட்டும், என்ன வெயிட்டாக வேணா இருக்கட்டும், எப்படி வேணா இருக்கட்டும், ஐ லேர்ன்ட் டு see the beauty in a person. Okay, and to me character is of much more importance. Okay, and this is the, I feel it's the right mindset. And if someone is not எப்படி சொல்கிறது அந்த மைண்ட் செட்டில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால், they are not ready to make a family in the first place. Okay, in case if your character is not being weighed a lot, I mean, don't weight that person. Okay, if
in case ஒருத்தவங்க வந்து உங்களை வந்து I mean even today if someone comes to you and say that you look really beautiful in the world, எனக்கு வந்து இதனால உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா never accept them, because you know they are just attracted to the aesthetic flair that you have, and அதுக்கு வந்து உள்ளே இருக்கிறது வந்து ஒரு மனசா பார்க்க மாட்டாங்க, அப்படி தான் இருக்கும். Okay, so always look for a person who will look for your character. எப்படின்னா இந்த I mean that's why I really love in the Western series lame you can see brown skinned people being used very beautifully. Even in Wednesday and the series la there will be this character called Bianca, and you can see her makeup. You can see her makeup, right? And avanga mummy nu orthanga varuvangale, you can see her makeup also. That's what I'm saying, like makeup looks divine on deep skin. Like even on fair skin it looks great, but on deep skin it hits different, or at least எனக்கு அப்படி. You know, Bianca is always stated as like beautiful, famous and the madri. She is actually brown skinned. You know, they are already breaking this glass ceiling or something, and they are எப்படி சொல்லுது அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து கரெக்டாக வந்து ஈக்குவேட்டடாக கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. பட் இந்தியா இஸ் லைக் far behind it. When Fair and Lovely changed its name, அதெல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு step up ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். But still there is a lot of racism in the screen only, and Indian people are so much influenced by the screen. Okay, so adanal vandu actually since they are so much influenced by the screen, they are telling this fair skin is beautiful, because usually when the directors they bring people from Kerala and North India, because and the fair skin vandu avangalukku vandu alaga irukku appdin solittu avanga nenichittu irukanga. Indirectly you are being forced something down your throat, இல்லையா? அண்ட் யூஸ்வலாகவே வந்து இந்த வேலை செய்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஆளுங்களை வந்து இந்த டார்க் ஸ்கின்னாக வந்து போடுவாங்க. ஸோ தேர் லைக் ஹையஸ்ட் ரேட்டாக எல்லாமே வந்து ஃபேராக இருப்பாங்க, லோவஸ்ட் ரேட்டாக எல்லாமே வந்து டார்க்காக இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு இது. அண்ட் அந்த பொன்னியின் செல்வன்லலாம் கூட கிங் பொன்னியின் செல்வன் படத்துலலாம் கூட யூ கேன் சி இந்த எல்லா குவீனுமே வந்து தேர் யூஸ் டு பி லைக் திஸ் ஃபேர் ஸ்கின்னாக வந்து இருப்பாங்க. அண்ட் இந்த வேலை செய்கிறவங்க எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் டீப் டார்க் ஸ்கின்னாக இருப்பாங்க. பட் வென் இட் கம்ஸ் டு மென், people used to be like the Parthiban avangalaame vandu they are like deep skin, but still they are like in the ஒரு royal family la ஒரு பார்ட்டா இருப்பாங்க. So it's always like இந்த சினிமால இருந்து இந்த இந்தியன் people வந்து ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிறது வந்து ரொம்ப காமனான விஷயம் இல்லையா? ஸோ அதனால் வந்து இங்கே வந்து இந்த ரேசிசம் இதெல்லாமே வந்து இருக்க தான் போகுது, அண்ட் இது இருக்கும். ஐம் ஆல்சோ திஸ் பர்சன், லைக் ஐ ஆல்வேஸ் speak, like I voice out my opinion in an honest way. இந்த மாதிரி விஷயத்துல நான் பார்த்தா there is a lot of racism when it comes to cinema, அதில் எல்லாமே வந்து, and I voice out. பட் அது வாய்ஸ் அவுட் பண்ணுற நானே வந்து ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறேன்னா, at any point in your life, okay, not only உங்கள் ஸ்கின் டோனுக்கு the way you look, at any point in your life 10 people will come and they will tell 10 different things to you about yourself, okay? But அதுக்கு the way you react to all those 10 is actually in your hand, okay? And you can choose to be angry at them. See, I'm not going to control your reaction and all. I'm just giving you straight up the situation and you are going to decide it. I'm no one to tell you to react in a certain way, okay? You can be angry at them. You can give a sarcastic reply. You can do anything, like ignore them, whatever. But you know what, all this are going to happen till the last breath, because that's how the world is actually is, okay? And அதுக்கு ரொம்ப நல்ல எக்ஸாம்பிள் வந்து you take any அதாவது ரீல்ஸ் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறீங்க இல்லையா, you take any reel and go to the comment section, because you will find 10,000 lecture, 10,000 comments saying that this person is doing wrong, some or the other negative comment. like ஒரு ரீல் எடுத்து அதில் எல்லாமே பாசிட்டிவ் கமெண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப அதிசயம். ஈவன் அது வந்து ஒரு டொனேஷன் கொடுக்குற வீடியோவாக இருந்தாலுமே வந்து அது கீழே நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் தான் இருக்க போகுது. தட்ஸ் ஆக்சுவலி த வேர்ல்ட் ஃபார் யூ, ஓகே? So always have this in mind. React in whatever way you want, but try not to affect your எப்படி சொல்றது inner self, the calm inner self, okay? உங்கள் மனசுக்குன்னு ஒரு சந்தோஷம் இருக்க ஸ்பேஸ் இருக்கும், ஒரு சந்தோஷம் இருக்க பிளேஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிக்காதீங்க.
ட்ரை டு பி லைக் எப்படி சொல்கிறது, be angry at them. Like நான் அதுவும் சொல்ல மாட்டேன், don't like hold yourself அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. Be angry at them, speak back, but you know, retain that calmness and retain that something like not their opinion is going to change who you are. Like if I am coming to you and say you are ugly, you are not going to be ugly. Like you will not turn ugly. Okay, I mean it actually shows என்னோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு some way or the other way we all எப்படி சொல்கிறது, நம்ம ஸ்டாண்டர்டை வந்து we are showing it, நம்மளோட பிஹேவியர், நம்ம பேசுகிற விதம், இது எல்லாத்துலேயுமே. ஓகே, the way you react will show your standard, the way they are reacting will show their standard. With that being said, you have to decide what is your standard, and no standard is high or low. Okay, just react in your own way, but make sure that your inner self is not getting affected by your reaction. Okay, their reaction also avangalalayum affect panikka mudiyala, but it goes like, I mean there is this spirituality addition and all, but I don't want to touch upon it here idilla, because I just wanted to keep it like in the mari oru idilla. And so I think that has actually brought us to the end of this video. எனக்கு தெரியல எந்த அளவு நான் நல்லா பேசினேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம். நான் பெருசாக வந்து யூஸ்வலாக சம்டைம்ஸ் நான் வந்து இந்த மாதிரி வீடியோ எல்லாமே வந்து 2வது தடவை எடுப்பேன், பிகாஸ் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம பேசும்போது நம்மளுக்கு அந்தளவு ஐடியா இருக்காது. பட் இதெல்லாமே பேசுகிறது ஒரு தடவை கேட்டால் செகண்ட் டைம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பேசலாம் அப்படின்றது. பட் திஸ் டைம் அரவுண்ட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டேக் எனி வீடியோ செகண்ட் டைம். லைக் இந்த ஃபஸ்ட் வீடியோ இதை இப்படி தான் நான் வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ஐ ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து இது ஏதோ ஒரு லைட் கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் நோ ஹவு motivating it is. I did not speak anything motivated. I just shared என்னோட ஸ்டோரி, என்னோட ஜேர்னி. அண்ட் எனக்கு வந்து மேக்கப் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு honestly. அண்ட் சில விஷயம் வந்து நான் வந்து சொன்னேன். I don't know how motivating it is. Like my major thought was not to motivate you, but to be vulnerable, like so that you will feel that you are not alone. And இந்த மாதிரி காமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு மட்டும் வர்றது கிடையாது, எல்லாருக்குமே வர்றது. அண்ட் ஹவு த வேர்ல்ட் இஸ் லைக், ஐ செட் தட் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஹோப், ஐ டோன்ட் hope or like, see, I just wish all you a great life, a very happy life and a very confident life. Okay, you just have to be this person, like you have to be, எப்படி சொல், நான் சொன்ன மாதிரி you have to acknowledge your all the feelings, you have to accept your flaws, and you have, once you accept it, you will start loving yourself, you will start improving yourself, and then the confidence actually comes. இது வந்து ஃபேக் பண்ணுறதுனால கான்ஃபிடென்ஸ் வராது. You have to acknowledge, you have to accept, then you have to love yourself, then the confidence will build itself. Okay, and you have to also improve. Like கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிறதுக்காக கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கக்கூடாது. லைக் யூ ஹாவ் டு பி கான்ஃபிடென்ட், பட் அட் த சேம் டைம் யூ ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ் திங்ஸ் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். இது வந்து நான் ரொம்ப காமனாக நான் வந்து சொல்கிறேன். லைக் அதுவே வந்து என்னோட ஸ்கின்னுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா, ஐ ஹாவ் ஜஸ்ட் acknowledged the feeling I have, like the inferiority I had in the ஒரு brown skinனுக்கு. And then I have accepted, yeah, I am dark. Okay, yeah, நான் டார்க்காக தான் இருக்கேன். And then I have like learned to love it. Okay, and then I am like slowly like built confidence. Like it was not a overnight process. I was vigorously using fairness cream, then it dialed down, then I stopped using it, then the confidence has started rising, and today I am like confident about my skin tone. But still I am working on these blemishes in skin healthy vechikradhu, because you know the damage that I have done to my skin. So adellame vandu idu revive pandradhukku I do a lot of things. ஸோ அதுதான் வந்து எப்போவுமே இருக்கணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங். லைக் நாட் ஓன்லி டார்க் ஸ்கின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல, எல்லாத்துலேயுமே வந்து. ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப், ஐ டோன்ட் நோ ஹவு யூஸ்ஃபுல் இட் இஸ். லைக் ஐ திங்க் நான் திருப்பி ஏதாவது பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். நான் இதோட வந்து நான் கிளம்புறேன். உங்களுக்கு இது வந்து இந்த மாதிரி வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படின்னு சொன்னால் கீழே வந்து லைக் பண்ணுங்கள். கீழே ஏதாச்சும் காமெண்ட் பண்ணால் காமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டிலும் நான் கொடுக்குறேன். ஏதாச்சும் வந்து பேசணுன்னா யூ கேன் தாராளமாக வந்து பேசலாம் என்கிட்ட. ஸோ யா, நான் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்கள் எல்லோரும் மீட் பண்ணுறேன். டில் தென் டேக் கேர், பை.